А, стоп, ось тепер. Я забув, я ж перемикав мікрофон. Так, вітаю всіх, нову серію запустив. О, бачу, вирішив, що стрімер найраніший, бо поки мене не було, роботиня в камеру не дивилася. Угу. Ось таке. Я вдягнув би якийсь гарніший костюм, але наш помирати буде на кожній сутичці. Тому це вже коли не будемо. Коли все завершиться. Hey. Do you need something from me? Always a pleasure. That was it? As you wish. Поки що нічого. Так, підемо подивимося, що тут. Сказав співпрацювати поки що з цим батьком. Де тут іти, не зрозуміло, підемо вверх. Тут роботи б'ються з... синти б'ються з мутантами. Have you found something? Movement detected. Curious. It would appear my target has... Engaging hostile life form. Тут вже був не раз. I may have detected unusual behavior. Ну що, перебили всіх синтів? А не може бути. Хоча це тупі синти, це. Я ту кнопку натисну. Ось не то з цим квестом. Показує. Сюди, але мені точно не сюди. Не чомусь по дві зброї, а не по одній. Пройти не проходить. Угу. Я поволі забувся, може це туди? О, він таки вийшов. You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. Угу, точно. Навіщо ти сюди вийшов? So why come out here? To put things in perspective, I suppose. Невже буде в мене варіант? Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really.
М. Why refreeze me? As a failsafe, of course, I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here. Ну, що випускав In мене на all смерть. this, to not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. Why let me out now? After all this time? That's hard to explain. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. I had no idea what kind of man Задобалося you цими were. експериментами цей інститут. Would the Commonwealth corrupt you, as it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. Well, here I am. Was it worth it? I believe so. Soon, I hope you'll understand. Everything I've done has been for the future. A future which I hope is not in jeopardy after recent events. Bunker Hill did not go well for us. Would you care to explain О, what ось і до happened? справи. We got our asses kicked. Does it matter how? The chances of failing this mission were so astronomically low that yes, it does matter. Bunker Hill was to cement your place as a valuable asset to the Institute. It will now only raise suspicions. And to see the Brotherhood of Steel involved in this? They had no way of knowing what was going on. Я I не will знаю, як братство refrain from дізналося, до sharing the речі. outcome with the Directorate for the moment. Things are already in motion that this would only derail. Speaking of which, it's time for you to become more involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be О, це there. цікаво, що за I'll be waiting. директорат. I've seen enough. А, напевно, там всі It's ці. time to go back in. Мало того, що експерименти проводив ще й на... Коротше. Що, може зробити щось побічне? Треба піднімати репутацію. Точно не пам'ятаю, скільки, що треба робити. Чи треба саме якісь специфічні дії виконувати, чи що? Hi. Hey there, friend. We're in some real trouble. Maybe you can help. I'm with the Minutemen. How can I help? It's these damn greenskins, the super mutants. Whenever they come through, they take everything they can eat and destroy most everything else. If they ever took us by surprise, we'd all be dead. We can't live like this. Please, you've got to help us. I'll take care of those super mutants. I promise. I hope so. We didn't know what to do. Медведська лікарня. О, бо там же ж база з тих була. Внешні поселенки, та не говори. Прям округлі форми в усіх місцях.
nearby. Identity unknown. Там відомо. Кірі, не хвилюйся. А чому так мало? От я вже повикидався. О, до речі. Давайте спробуємо. Resuming combat operations. О, в нього ядерна. Сейф. Pulse and vital signs are still within acceptable parameters. Ні, ну це ж треба було придумати таке. I believe we are supposed to file a police report, yes? And all the little things go Взяти for evidence. суїцидника, зробити супермутантом. Живучим. Це йому те, що тільки, знаєте, що не вистачало? Щита поставити. Щита такого величезного, що він ще всі атаки блокував. І стрибав вперед з цим, з... Ого. Це гаусово. Хто там що стріляє? I believe the term is Прикольно. Yahoo? Не стільки шкоди носить. Are they still intact? Нічого собі гаусово. А заряджена взагалі неймовірно кількість шкоди, напевно, наносить. I have survived the hostilities. What? Scared already? I hear something. Days. Nothing. A noise? I can smell you all. I'll wear your guts around my neck. God, spineless. Я не знаю, скільки заряджена збільшує шкоду. В принципі, так, 300 з чимось. 700 це багато. Вже пішли, а де вони? Але прикольно гаусово. Виглядає, мені здається, в першій частині третій краще. Дивіться. Нічого собі. Але тут низькорівневі. Чи що вони? Ну, не супер такі круті. Блін. Я через нього взяв щось. Я що не хотів брати. Що то було? Що то було? І це, до речі, без бонусів, не легендарний гаусу без будь-чого. Оце, напевно, я взяв. Угу. І оце я не хотів брати, точно. Your actions could result in injury. Hostile AK Visual contact broken. Вона в нього забрала зброю.
Треба на комусь сильному спробувати ці слабкі. Why is everything so hard to see them anymore? The enemy has been Сподіваюсь, це в відсотках заряджається. А це ще біжить, ну. Your enemies Тут have два been рази. dispatched. Ah! Face me, you coward! Gotta come out sooner or later. Він попробує тепер знайти їх. You're here! You're here! Stop hiding! Stupid noises! Someone there? Must have been lucky. What's that? Who's there? Що це було? А, це ж скло тут. Again? Ой, яке не виглядає як скло. Close combat. For mercy! This is so violent. Shouldn't a coroner be doing that instead? Suffer! Suffer and bleed! That's it. О, а він що там крутиться? А, все нормально. Я просто хотів якось відмінити заряд. Може це кнопка вистрілу, але думав, що зміна зброї відмінить. Воно відмінило, але звук залишився. Well, you're still alive. That either means you haven't gone after those super mutants yet, or good news. Those super mutants won't be bothering you again. I guess you were the right person for the job, huh? Thanks, friend. Hi, how are you? Excuse me. Looking for a weapon? I've got a few minutes to browse. Here's what I've got. Got a dangerous look about you. Hope you ain't here for me. If you ain't been Hey. up to see Wow. Grey Looking to buy? Garden, you should go. Let's see what you have. Here's what I've got. Spill it. По всякому не Gotta be подримо. honest with you. I feel more comfortable. А, так, ну що, пішли сюди. А, це ж Престон. Казати, забуваю, що це. Rocky seal.
Постійно треба йому докладати. Ми щось там зробили. I took care of those super mutants. The settlers were relieved to not have them to worry about anymore. Thank God. Super mutants. Civilians just don't stand a chance against them. As usual, I've got something else for you. I'll mark the location on your map. На бернеті викрадення. Уже було там, здається. Вже другий раз. І третій, не знаю. О, харизма 10. Але пильність в мене 10 було раніше, ніж харизма. Так, ідемо сюди. А до директорату. Кажуть, і що вони вирішать. Мені здається, що вони зараз скажуть просто. Так далі не можна, ми йдемо вперед. І випустить всіх своїх бойових синтів. Good to see you. All maintenance requests should be directed to the Facilities Division. Тут головні, правильно? Let's get this directorate meeting over with before we speak further. It's important. Good, we're all here. I think it's time we begin. Sir, excuse me, but what exactly is he doing here? I will address that issue. But there are other subjects that require our attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally, things are as tight as they've ever been. Dr. Ayo has been keeping an eye on things topside. Yes, Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties present? Ah, yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? Детальніше. What's Phase 3? It's very important to us. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real, tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. What kind of compromises? We have at times had to rely on drawing power from above-ground installations. It risks personnel and equipment, but no longer. Phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Can you tell me more about this Нічого reactor? собі, реактор запустити It was хочеш. originally built for the Commonwealth Institute of Technology before the Іде. war, but was only for testing.
Over the years, we've advanced the technology, made a great many improvements, and are finally nearly ready to activate it. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to phase 3, and to how you will help. Sir. Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. While I'm not overly fond of putting my own father in harm's way, he has proven more than capable of handling himself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please, as I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm sorry to say I am dying. You can't be serious. Everyone, please. I am sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. Ну і для нього це новина, що він вмирає. I'm afraid so. A very aggressive form of cancer. Believe me when I say we've done everything we can. We can talk more later. Right now, the future of the Institute is at stake. The Institute cannot survive without leadership. The Directorate must continue to govern with the best interest of all in mind. To that end, I am naming my father as my successor. Oh, boy. You can't be serious! Really? Seems a poor choice. How can you possibly justify this? He isn't one of us. He isn't even a scientist. Ignoring your borderline, insubordinate tone, I will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. Цікаво. I believe my father has already Це, proven можливо, буде himself варіант more мирного than завершення. capable in that regard. This will Можливо. conclude this meeting. Thank you. My compliments on getting B592 back to us so quickly. Our technology must seem pretty advanced by your standards. Розсунутими? Ну, деякі так. Особливо Dr. для... Carlin's doing some amazing things with our genetically engineered crops. Особливо... Ти чого сидиш? Вова, ти зібрався? Ну, вставай. Clayton, I'm glad you're here. I'd like to conduct an О. Запис директора. look, Director, I'm gonna make the same recommendation I did last time. We did everything we could. 4 years dedicated to preserving this Commonwealth Provisional Government. Особливо телепортація в них вражає. I have. It's falling apart and fast. We need a plan for what happens when that fall is complete. I know some of the other divisions have suggested we just cut off all contact, hide underground and pretend nobody's home. That would, in my opinion, be a mistake. We can't just give up on these people, and with the android program, we don't have to. We'll soon have the capabilities to deploy androids to the surface, great enough numbers to maintain order. Just think about it, all right? Keep it in mind moving forward. I couldn't be more proud of what we've achieved. I had no idea. I know this is... well, it's a lot to take in at once. I'm sorry, Father. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking first. What would it mean to be in charge? Most divisions of the Institute are fairly autonomous, perfectly capable of functioning without intervention. Where those divisions interact, however, problems can arise. You'd lead the Directorate in setting policy, resolving disputes, and the like. There's no question that some of the Directorate and the Institute at large will need reassurances about your appointment.
That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead for all of us, but for you especially. I know that you'll do the right thing. Угу. Роблю, не хвилюйся. I have every confidence you'll make a fine director. Точно не такий, як ти. Good to see you. If you encounter a hazardous chemical spill, please alert the Facilities Division immediately. Hold it right there. Is there a problem? Routine security check. See anything suspicious lately? Suspicious? What do you mean by suspicious? I mean, like dodging my questions. No. Nothing to report, sir. If I see something, I'll be sure to come right to you. You do that. I'd hate to find your name on a repurposed list. Вони таки будуть робити ядерний реактор. Так, треба якось так дистрибнути, щоб нікого не впасти. Не задів. Інститут розвалився. Може, боюсь так не стрибнути. Я зараз взагалі так і граю, щоб інститут не почав ніхто стріляти. Тому що тут я ж на межі. А котра година? Сьома ранку. Вже можеш вставати. Dr. Fillmore. Busy day for you, isn't it? Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. What the hell is this operation about? Якщо вони збираються не запустити його I wouldn't send використати. you off without the proper information. Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running, well, yesterday. We're going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us. What's a beryllium agitator? The details would be lost on you. No offense. The point is, it'll allow us to boost the reactor's power and get it running sooner than planned. You just keep me safe. I'll worry about the agitator. Is that really necessary? I'm sure I can handle this by myself. Yes, it really is. Not only is this tech sensitive, it's old. Look, I'll take care of it. You just make sure I come back in one piece. You're going? That complicates things. Not really, no. I admit I'm not fond of going up top, but I promise to stay out of your way. This device we're after? It's very sensitive equipment, and it's pretty damn old. It's not that I don't trust you. It's just that I trust myself more. So, are you going to put up a stink, or can we get moving? Sounds good. I'd appreciate the company. Not as much as I'd appreciate coming back in one piece. I don't like going above ground unless there's no other option. But here we are, with our options dwindling quickly. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator. Зараз, напевно, з братством будемо. Head on up to the relay, Відштовхнемося and I'll майже meet you there. 100%. Ну просто мені якось на то його. Те братство, я до братства вже телепортуватися. Можна я прям звідси телепортнуюсь? Будь ласка. Ні? Блін, я не пам'ятаю, вона мені не вказує, де Mass Fusion. О. Окей. Так, як так. Не будеш заважати. Так, щоб нікого не вбити, а стрибнути. І живіть. Воно нормальних NPC просто відлякує, відштовхує. Але інколи вони просто агряться і починають по тобі стріляти.
І зараз не хотілося б тут починати з стрільбища, бо невідомо, як це закінчиться. Ну, принаймні мене турбує тільки той план, що ми розробили з звільненням синтів. Важно, що він вдався. Інакше тут багато що даремно буде. А от навіщо цей реактор? Це вже щось підозріле. Не кажуть заради енергії, але... А, я так і думав. Ми підемо проти братства сталі. Ну, це очевидно було, що цим братерством сталі підемо. Завжди станете ворогом братерства. Та ми так і рано чи пізно стали до нього. Під кінець гри все одно до цього йшло. До цього все одно йшло, я чекав просто рано, коли братерство зробить свій крок, що ми підемо проти нього. Ну, не проти нього, а станемо ворогами. Виявилось, ну, приблизно так, як я очікував. Десь в такому інтервалі. Guess we'll have to go through them. Who's there? Wait, what was that? Target located. For Elder Maxon. Прикольна гаусова штука. Заряджаєш і прямо один постріл. Дуже багато шкоди наносить, але... Треба ще заряджати. А блок? Ну нічого, блока не було. А що таке? Doesn't look like that'll get us anywhere. At least not without whatever card activates it. No sign of the agitator. We'll have to search the rest of the building. Не пам'ятаю, я був чи тут. Nice. Це ще довоєнні записи. Стоп, це не термоядерний реактор? Дам щось по бойових гусаків. Я просто не можу зрозуміти, це ядерний він? Термоядер. Яка різниця?
Бувай, ми тебе залишаємо. А де ключ, до речі? Немає? Ну, немає. Угу. Навіть так. Привіт. З'явилась. Intruder alert! Fire at will! Oh, there is to be fighting. We must not be alone. Oh, there you are. Його не видно, але... Мені хочеться подібна гаусова зброя спускається. Просто неймовірно потужно. Combat is quite vigorous exercise. Мені здається, воно потужніше за Гатлінг. Ну, але в деяких цих місцях треба без прицілу стріляти. Variety of injuries. Perhaps they are friendly. Що по два, там ще й дві подала. Ну так, так швидко. Later, I will review these logs for relevant date. Did you hear something? Reinforcements! I'm hit! Understood when, monsieur? Blow the conduit! Now! It's clever. I'll give them that. Combat operation. Бачите, яка вона потужна? Гаусова штука. I would prefer if there was a У мене, правда, whole читерські lot вміння, less там пробивати через перешкоди. Таке. Я б сумніваюся, що я так знищу би швидко силої броні Одина. Він був лицар ти. You should wash your hands after that. It can be unsanitary to handle the deceased. О, 4. 4. 4. Got it. That ought to do it. That should do it. Elevator ought to have power again. Не пам'ятаю, я був в цій будівлі. Ну, от в цій будівлі я був, я не пам'ятаю, як глибоко я в ній. Бігом забув. Файт.
Що ну так, звісно, ви двоє буде... не зможете помиритися. Going down. А, я здається, що такому був. Я ще забрав одного з пупса на цій статуї зверху. На голові стояв. Я не пам'ятаю, чи це тут було, чи це ні. Серйозно. Something's out there. Теж дуже потужна штука. There's the reactor. Not a bad piece of work for its time. It is a true marvel of engineering. Привіт, Аполло. Тут пам'ятаю, я був тут чи ні? Знову випадковий злом. Це дійсно синтез? А не розпад. На моєму... По-моєму, тут є станці з поглинанням урону від стрибання з любої висоти. Ну, для тих, хто да, силову не любить. Я півгри пограв без силової. А півгри грав із силовою. Але що смішно, що бік отримати треба силова з ранцем. Ну правильно, ти силову з ранцем. Це треба силову, науку 4. Оце переписка. Зважайте на нову. А, вони в ігри грають через пошту. Тому. Через пошту в ігри грають. Угу. Штурматроном. Ой, випадково активував штурматрон. Страшно. А що буде, якщо я активую і деактивую? Відчинено, я там вже був. Угу, і тут я цих двох і вбивав. Ah, look! It's working! Попрацює. Два постріли. Треба алюміній просто. Тут на залізяка. Чи це і розпад, чи синтез, а? І так ніхто не сказав. Guess they weren't so good at mitigating radiation back in those days. Levels are almost off the charts. I'll monitor things from here. Угу, я спостерігатиму, що там відбувається. Allie, Looks pretty dangerous in there. You have any sort of radiation protection on you?
Трішки є. Radiation 1000 protection. з хвостиком. Come on, you've been around a while. На You такій ought to be складності up to без вибору, speed here. а, було б The usual складно. stuff Commonwealthers use. Я знайомо Rad-X, купив Radaway, сюди на Super. 1 терабайт. Я кажу, Anything такий like би в that. НАСА You go in 59-м, without де б ми були something, you're зараз. going to be toast. Glowing, blistered toast. So? Don't worry about me. I'm all set. І в Okay, мене є good. захист. See, this is why I wore the suit. Look, they worked on the reactor here. They must have had some kind of protection. Poke around and I'm sure you'll find something. Ну так, після того, як я вдягнув на цій складності костюм, все стало набагато швидше, набагато. Зараз теж взагалі перекачаний, це вже можна і не дивитися. Now cycling airlock. Please wait. А Initiating до того було, ну, decontamination пробивали дуже часто. А зараз я майже просто геть не вихиляюся. Ну, в принципі, в мене найкраща броня. You may proceed. І достатньо вже демеджу, щоб дуже швидко ворогів з нею просто О, радіації. Є радикс. Не сильно зменшує. You were looking for the agitator. It should be in the port at the top of the Security alert in the reactor chamber. Emergency lockdown initiated. We may not be alone. Не пускай. Please wait. Моторник я вимкнув. Complete. О, це ж цей буде тут. Ні, стоп, там на нього серйозніша штука. У мене така штука читерська, як розстрілювання скрізь перешкоди. Я стріляю цьому роботу скрізь нього. I believe a sniper has found us. That is the right word, yes? Shouldn't the courier be doing that instead? Ой, я випадково знову нажав перезавантаження. Капець. Ой, не перезавантаження, перезарядку. Так, ядерні блоки, і в мене будуть наполовину всі. You're dangerous. Combat is quite vigorous exercise. Lockdown ended. Давайте, заходьте. Поб'ються між собою. Їду сам, як завжди. These guys just don't know when they're beaten. Весело через стелс. Indeed, they're vexingly tenacious. I'll help the synth buy some time. Make sure you get back to the Напевно. institute with the agitator. Не знаю. Ну, через стелс тут і так читерним, але. Ну, завжди стелс тут читерний. Я завжди грав через стелс, бо мені силова не дуже подобається, але. Інститут приперся. Топ. Вона ж з інституту. Ой. Ні, я сам там допомагати. Достатньо їм ж допомоги. Це не обов'язково, коли ж ти нас дуже. Я просто йду і нічого не бачу.
де вона? А, вона вже там. Хитр, сама телепортнулась. Вітаю, сьогодні забрали біомутант, так. І Jurassic World Evolution 2. Я її хотів, додав бажане, але потім передумав. You know I can't talk about that. Sounds like those raiders at Libertalia were quite a handful. From what I hear, that rogue synth at Libertalia was a real menace. Glad it's back where it belongs. Не точно це ядерний реактор для чогось. Чи синтез хочуть для чогось недоброго. Тільки в мене варіантів особливо небагато. Ну. А це ще що таке з'явилось? The Institute's a big place. It might take a while to learn where everything is. Dr. Fillmore. I think that was enough excitement for, well, ever. Thank you, really. Couldn't have managed it without you. I'll make sure the agitator gets where it needs to go. I understand Father is anxious to get you involved in something else. You'd better not keep him waiting. Не до кінця покаже, що сталося. Yeah? Підемо в біовідділ, глянемо, що там. У пастці. У пастці. Я підозрюю, пастці це про мене. Reporting status. All functions normal. Я не прошу договорити, чи тут щось цікаве. Be reasonable. I know you can hear me. Now open this door. What's the use? Dr. Higgs has always been one to complain. А що сталося? I suppose I shouldn't be surprised by this. What's going on? Dr. Higgs and Dr. Loken have decided to protest your appointment as проти father's посади successor. They've директора. taken control of the bioscience security Мене. systems and cut off our food supply. Have they made any demands? Not yet, but I expect they'll demand that you renounce all ties to the Institute. Is there a way I can communicate with them? As a matter of fact, there is. I can unlock the maintenance tunnel that leads to the bioscience observation room. From there, you should be able to communicate with Higgs and Logan. If you can't reason with them, you can use this holotape to access the command functions on the observation room terminal. That should give you some options. Just please, try to talk to them first. Use Я violence розумію, only що as a last натякає. resort. От хитрий лис. На стилі в крайньому випадку. Він дає мені доступ до тунелю, а там ці. Знаєте що там? Там горили. Дві. Механічні. Синтетичні. Мовити вирішити мирним шляхом. Не забруднивши руки. Та почекай, я ж поговорити хочу. Ця штука проти них буде. Блін, який живучий. Це дуже живучий син. Рода Гаусова просто неймовірна. З горилами? З горилами, напевно, не домовитися. До речі, мені треба от якраз м'ясо цієї синтетичної горіли, щоб зробити останню подолу. От кішки я вже знайшов, і тепер залишилось. Швидкість стрільність тільки мала. Кішки знайшов, тепер тут же знайшов, до речі. Тут. Тепер залишилось. М'ясо те горили, в мене будуть всі пудола в грі.
Давайте. Я не хочу, чесно кажучи, з ними битися, хоча мені не дуже до них є діло. Ой, це не сюди, напевно. Ти ж в камері в цьому відділі дивився? Так, я все тут прийшов. І тут я був кругом. Камера був, все я був. Aha! I thought I heard something. Made it past the guards, hmm? Impressive. Doc. If you've come to change our minds, then you're wasting your time. Can we talk about this? Father chose not to talk to the Directorate before anointing you his successor. So how about I follow his fine example? Don't you think you're being a little selfish here? Far from it. What we do to protect the Institute. Ну, це ж типу ворони. Ворони? Ворони? Last chance, Doctor. Sure you won't change your mind? This is much bigger than just you and I. I'm protecting decades of research and progress. The answer is no. We will not back down. Father's heir apparent. He made it past your impenetrable defenses. What if he got that far? Compose yourself, man. We've always known the risks, but we are still in control. Я так розумію, переконати їх вже не вийде. Ну, саме просто перебити це не варіант. Скоріш за все, коли вийде повстання, то скоріш за все, що і вони там. А чому мені сюди вказує? Напевно, відчинити клітки, правильно? А ну? Ні. А чому сюди вказує? Повернеться синти. Якщо подивитись місця, де йде зйомка, то можна побачити, що там сидять ворони. Ворони це синти. Це я бачив. Я це все читав. Від підземки? Ну так. Рахую, що так. Це все те саме. Поки не буду їх чіпати. Бо я, чесно кажучи, не знаю як. Як мирним шляхом, хоча яким мирним шляхом, якщо коли повстануть ці синти, які зараз, до речі, зброю роблять, які хочуть втікти, то боюсь, тут мало хто залишиться в живих. Крім них. І то вони, напевно, всі виживуть. Так, я подвійний агент, тому що я працюю і на підземку теж. Ой, на підземку, на інститут. Але на інститут я працюю так. Але більше кріт ходить, ніж
подвійний агент, тому що я мало що ну хоча я провалював ті завдання. Це, напевно, Клітон, не подвійний агент. Пасті я тут попинюся, напевно. Ми поговоримо. Sounds like things are pretty bad at Bioscience. I hope you can resolve the situation. Any additional pain? І ж ким тут вихлопних газів I feel quite well. I see. Yes, that... напущу своїм реактивним ранцем. Dr. Volkert, can you see to my injuries? Let's have a look. I have to admit, the third generation sensor really something. Here, this should take care of it. В мене ж все нормально. О, може він вилікує мою хворобу? Щас. Це, коротше, баг в грі, напевно. У мене хвороба якась там... Ніхто не може вилікувати. Проти щура. Ніхто. Ніхто її не може зняти. Ні за які гроші. Let your surroundings be a reminder of what science Вона і не and вилікована? willpower can accomplish. А чому? I take it you know about the situation in bioscience. Of course. I'm disappointed, but Ти віддав not ліки пацану. entirely А, ти про той квест. I expected a certain degree of resentment. This is your Я first згадав. real test of leadership. Ну так, я пацана So think врятував. carefully about the choices you make. The future of the Institute might well depend on how you handle this crisis. Ну, будь ласка, ще раз повтори мені. Бо я тебе прослухав. У мене цього разу хоче прику паску. Я тебе вже все читав на терміналі. You wanted to see me? I understand mass fusion was a success, despite interference from the Brotherhood of Steel. What did you hear? Dr. Fillmore's report was quite thorough. The Brotherhood's intervention must be placed in a larger context, however, given their penchant for hoarding technology. Future conflict with them is guaranteed. We are, after all, keepers of the most advanced technology in the Commonwealth, if not beyond. It also cannot go unnoticed that there were concerns within the Institute about your allegiances. I, of course, never doubted your commitment to our cause. But by directly confronting the Brotherhood, I think you've put some others at ease. I'm proud of you, regardless. The Brotherhood is an issue for the future, and we must focus on the present. And look at me, rambling on like the old man I am. I'm wasting time. You're needed elsewhere at once. Do you need more parts for the reactor? I could have gotten them while I was out. No, this is a different matter. Hopefully one that does not put anyone at risk. This situation, I'm afraid, is something of your creation, however unintentional. What do you mean by that? What's happened? Well, while you were assisting Dr. Fillmore, a second team was sent out to invite someone from the Commonwealth to join the Institute. Apparently, there was some miscommunication, and this individual called for help, Я так і which думав. arrived in the Спочатку form of your Minutemen. My підземку, тепер не understanding змінюють is that мене. no shots have been fired. I would like it to stay that way. О, I нічого need you собі, to не go хочу, щоб стріляли. and speak to your Minutemen gathered outside. Insist that they stand down at once. Dr. Thompson is on site, and he will be your primary contact. I know you can resolve this situation, but it is of paramount importance that this special individual be brought to the Institute immediately. Агент Why їхній. all this effort? What's so special about this person? Mr. Wallace? Despite a lack of formal training, our surveillance has shown he has incredible intellect. With his help, we may be able to drastically speed up work on the reactor. Що? Він хоче одну людину забрати і вмовити Мінітменів віддати їм людину? В Гардені. А, стоп. В Гардені немає людей. Там роботи. Але волосся там немає точно.
Ой, здорово. Ще й з ракетниці. Ось мені від мене. Yeah? What's going on here? You're an unexpected surprise. We could use the backup. These Institute bastards aren't getting away. They'll have to go through us to get out of there. We don't know quite what we're up against, but it's good you're here to help. How did you hear about this? Can you bring me up to speed on the situation? Commonwealth citizen lives in that there observatory. Institute thugs showed up to haul him off, only he spotted them coming. He managed to fire off a flare gun, got our attention, and we got up here as quick as we could. Now they're trapped inside. So, how do you want to play this? We thought about trying to lure them out here, since it'd be easier to kill them. But then we realized we probably ought to storm the place, to make sure they can't disappear on us. That makes sense, right? So, you want to lead the charge? What do you know То about це the таке person who взагалі? lives here? Not too much. Wallace is his name. Kind of an egghead type, but real squirrely. Keeps to himself. We've checked in on him every now and then, but he didn't seem to want the company. So, we moving in or what? Have your men hold their ground. I'll go in and assess the situation. I don't think that's a good idea. Sir, we have to act now, or else we risk not only letting them get away, but taking one of ours with them. I wouldn't wish that fate on anyone. Are you gonna lead us in there, or what? You'd risk that man's life? You could get him killed too. If we don't do anything, he's as good as dead. Are you so against this? You do know which side you're on, don't you? You sure you're willing to risk being wrong about this? Look, I just want people to be safe, you know? I don't want anyone else dying or getting kidnapped or whatever. We won't start shooting or nothing. But you better get in there. And make sure you're right. Ось на чому, де потрібна харизма. Щоб вирішувати ці всі небойовим шляхом. Бойовим дуже просто. Oh, thank God you're here. I was starting to worry we might not make it out of this mess. How exactly did this happen? I'm not suited for field work. I've said that over and over, and they sent me anyway. There was no indication that Wallace had been in contact with anyone or was aware that we might be watching him. If I'd known, I don't know. Maybe I'd have tried to handle things differently. I know he's potentially important to Phase 3 and all, but I'm not sure it's worth putting ourselves in harm's way. Why did the Institute send you specifically? They thought I'd be able to relate to him with my scientific background. I know they've been keeping an eye on him for years. Not sure how they originally found him, but probably don't want to know. But once they realized how smart he was and what an asset he could be for Phase 3, they watched pretty closely. I think they even fed him scientific material from time to time to see how good he was, you know, testing him, to see if he was Institute material. Let's just get Wallace and get out of here. What does this Wallace guy have to do with Phase 3? Wallace is, well, brilliant by all accounts.
like nothing we'd seen in the Можна мені з Commonwealth ним prior. поговорити? He truly has a gift when it comes to theoretical physics. He'd be an asset to the Institute, specifically in getting the reactor running. With his help, we could accelerate the timetable immensely. There's just, well, there's a slight problem with that. He doesn't want to go with us. А, він не I хоче was йти. thinking, maybe you could try and talk to him. Any advice on how to talk to him? Don't make him angry. Let him know we're not going to hurt him. In fact, his life would improve considerably. Де він дівся? Mr. Wallace, I'm here to talk to you. You're another one of them, aren't you? Are you a robot? Sir, are you okay? Have you been injured in any way? I'm locked in a bathroom to avoid killer robots. Of course I'm not okay. I've heard all the stories. I know exactly what happens to people when the Institute shows up. Well, it's not happening to me. Я тут розумію, не зможу допомогти цьому інституту. Не допомогти. А, ну я можу. Якщо це провалити, то. Навіть не знаю. What can I say to convince you that we're not going to hurt you? That you're leaving and never coming back. Цих інститутчиків тут. Hey, just calm down, okay? I just want to talk to you. Знищити тоді. Fine, fine. What do you want from me? Можемо сказати, що їх мінітмени перестріляли. Mr. Wallace, would you be willing to help the Institute? Help the Institute? But aren't they I'm the bad guys? The Institute has an engineering problem that your scientific expertise could help solve. In exchange for helping us out, you'd be granted access to the most advanced research facility imaginable. Whatever research you wanted to perform, anything, it's possible there. I promise. You'd be safe and secure in a way that's completely impossible anywhere else. You have a better option than what we're offering you? No. No, I guess I don't. Okay, fine. I'll go. Ось він дуже сильно був настроєний, якщо він так просто влаштований, якщо він так просто. Okay. I think we've got this under control now. Погодився йти. Thanks. I mean, thanks for the assist. You're gonna bring him in immediately, right? Oh, yeah. Don't want him to start second-guessing the decision. I'll see you back in the Institute. А що ж з цим квестом? Ми ж маємо піднімати... Ще досі не вирішилося, що доведеться робити далі. Працювати далі на інституті і думати, що так і потрібно. І перемонтую руки, вони вже червоні. I've never been the hammer and nails sort of guy. Get this show on the road. Ноги теж не дуже. 50% нормально.
cards right, you stand to make a whole lot of money. Someone needs... Nice work bringing that rogue synth back. Ah, there you are. I cannot express how pleased I am. Our new guest is familiarizing himself with his surroundings. Yet he's already pointed out several inefficiencies in our methods. With his help, Phase 3 will be ready in no time. And it's all thanks to you. A lot of work went into this before I even arrived. Just how close are we? It shouldn't take long at all. The Facilities Division has it well in hand. There is one more part for you to play, and I think you might enjoy it. It is time to announce our presence to the Commonwealth, to request that they do not interfere with our plans. You should be the one to do it. What kind of announcement are we talking about? A broadcast. An announcement to the Commonwealth that the Institute is not to be trifled with. As the incoming director, that responsibility naturally falls to you. We've prepared some remarks for you to record. Once you're finished, we'll broadcast them to the entire Commonwealth. Use the microphone here and follow the script. It's quite simple. I'm sure you'll do fine, Father. For years now, you have suspected that the Institute still exists. That we are among you. It is true. But it is not the whole truth. We're here. And we are. А, як лідер я можу вибирати, цікаво. Here to help. Our superior technology represents the future of the Commonwealth. Today, we activate our nuclear reactor, ensuring that we will persevere long after the world above ground ceases to exist. Ensuring that mankind has a future. We have no desire to interfere in the unimportant details of your personal freedoms. We simply insist that you do not interfere with Institute operations. To do so would result in unnecessary difficulties for all parties. Rest easy. Know that the future is looking bright, and that mankind will thrive under our guidance. І, напевно, не так, як він хотів. Well, that was interesting. Perhaps not what we originally intended, but it will certainly get your point Точно не так замислив. Now it's time to make sure that everyone hears it. How would you feel about making a little trip to Diamond City? What do you want with Diamond City? Nothing with the city itself. This is a bit of a shortcut, actually. The radio station in Diamond City is listened to by many in the Commonwealth. If we'd like the people to hear what we have to say, it's the best way to reach them. Before we preempt their broadcasts, we need to ensure it reaches the maximum range possible. I've been assured that the necessary parts are on site. You'll just need to install them to boost the broadcasting power. Report back when you're done. We should be ready by then.
I live for. Let's see what you got. Here you are. Так, радіостанція там. Просто зробили запис у трудовий генерал і директор. Насправді ми просто кабанчик на побігеньках. Не знаю, не знаю. Подивимось. Поки що підземка мовчить. Давайте, до речі, туди сходимо. План зі звільненням теж мовчить. Тому що мені робити? H222 made it out of the Commonwealth. It's a tradition to down a glass for your first successful run. Well done. Вже давно було. Віскі мені дала. Hey, The boys have been working on some new toys. You want to take a look? show me what you got. Take a look. If you're thinking safety, a long-range rifle. От I've got a це. few minutes to browse. Feel free to test the... Як оце почне розводити. Not supposed to talk to people I don't know. О, ти вже тут? А ти швидко. Things with Scarlet didn't really, work out. But that's fine. Travis, Oh, hey. How are you? let's try this. А що тут правильно робити? You think the radio sounds better these days? I'm not getting nearly as many complaints. Hey, Travis. I haven't forgotten what you've done for me. А прочитати? Maybe this goes here? Oh, hey. How are you? I haven't forgotten what you've done for me. You think the radio sounds better these days? I'm not getting nearly as many complaints. Речі. Hey. Але вона сама була звернутися. Може звернутися, може I ні. am happy to help. I wanted to make sure things were okay between you and me. I'm still adjusting to everything, but my feelings towards you are quite pleasant. Nothing else I needed. As you wish.
From what I hear, that rogue scent at Libertalia is a real menace. Glad it's back where it belongs. Це куди ще мені йти тоді? Father has done remarkable things. I would not exist were it not for him. А, точно. Не в цьому відділі. Sleep is such a waste of time. I'd rather be designing more efficient plasma emitters. So you will be our new director someday. That was unexpected. Звичайно. It's my responsibility to make sure this place runs smoothly. Take good care of yourself, and you won't have to see too much of me. Enjoy your trip to the big city. It's done then? The transmitter has been modified. Of course it is. Wasn't hard to do at all. I'm sorry. I don't mean to question you. That is... Well, it's just such an important moment. Decades in the making. I'll let you do the honors. This, my friends, is the moment we've all worked towards. After all your effort, the time has finally come to start our reactor. No longer will we be forced to compromise to survive. No more will we need worry about outpacing our resources. My father and I couldn't be more proud of what you have helped us accomplish. And we look forward to achieving even greater things in the future. The Institute is now truly mankind's best hope. Thank you. All of you. На студії. Буде треба щось вставити. Sean. Hello, Father. I hope your time in the Institute has been enjoyable. Our advances will, in time, change the world. Двері відчиняються, але не зачиняють.
After all those years of hard work, here we are. Це що, синтез термоядерний? Look what you've made possible. Now that the reactor works, what's next for the Institute? We'll get to that. There's more work to be done before the Institute's future is guaranteed. The Directorate has convened a meeting about how to proceed. I'm not going to attend. You should be there as director. А ти куди підеш? I know you'll honor Father's legacy when you're the director. Ти навіть не знаєш, що я зроблю, коли стану директором. Але вір в мене. Може, це тебе врятує. Може, і не врятує. Це все знищити заради синтів? Ні. Ми ж не знищуємо, ми звільнюємо. А вони фактично... What the Institute's founders would think of our accomplishments. Вони ж фактично тримають під рабством розумних істот. І ще й... Умчик. Без бою вони не здадуться. Ну так, звичайно, що не здадуться. Тому в мене ці готуються. Але щось поки що не підходить цього. Не підходить... Не змінюється статус. Чомусь, скільки я ще маю їм допомагати? Вони так стануть такими сильними, що... Yeah. Не пам'ятаю, чи я тут читав, чи не читав все. In case anyone didn't mention it, А, був я quiet тут. time runs from 10 p.m. to 6 a.m. Your presence here is a great gift, not just to Father, but to all of us. It's been a pleasure to meet you. Nice work bringing that rogue synth back. The latest synth generation is just amazing. А тих двоє Those немає? guys in robotics are working miracles. What kind of work will we be doing exactly? Well, normally the Directorate reviews and approves research tracks for the various divisions. Today, however, we're here for a different reason. Right now, we're all here because it's finally time to stand up for ourselves. Let's not be dramatic, Justin. There's nothing dramatic about it. We're in a position to push back, to assert ourselves here. That's what we've talked about all along. To bring you up to speed, obviously there are groups in the Commonwealth that stand in opposition to the Institute's goals. With the reactor now online, we have the ability to not only expand synth production, but to project power to a much greater degree. Where are you going with this? What
What's the Institute's goal? Well, the Directorate has agreed that steps must be taken to ensure our safety in the long run. Let's not beat around the bush. The Directorate has agreed that the Brotherhood of Steel needs to be eliminated. As the incoming director, we felt it important to inform you of the decision and get your thoughts on it. So, where do you stand? Shouldn't we wait and see? Give the announcement some time to sink in before acting. That would be stupid. Sitting on our hands would only give them time to prepare. We've all agreed that action must be taken. As director, it's up to you and how we focus our efforts in achieving this goal. We'd like your input on what direction we should take. Do we increase synth production or focus on weapons development? What would the results of this choice be? I'd like to make a well-informed decision. Well, if we increase synth production, we'd be able to deploy more of them to the Commonwealth to aid in our operations. Weapon development would improve the weapons we have available to us now, making our synths more effective in the field. Which would you prefer we focus on? Треба щось вибирати? I've seen enough to know that weapons are the key to winning wars. Let's focus on weapons development. As you wish. The advanced systems folks will get to work immediately. Thank you very much for your time, sir. That's all we have for the moment. I believe Father wished to speak with you once our meeting concluded. We're making real progress, thanks to you. Apologies. I have an urgent message from Oh, Z-114. Your quarters have flooded, sir. There is danger of extensive damage to your personal effects. Do you have any more details? Some of your prized possessions from the surface are in immediate peril. To avoid any undue tragedy, please see Z-114 at once. І ось цей момент настав. Коли вже нікого не залишилось. Ніхто не дочекався. 3 людей тільки дочекались. Так, настав цей момент. Говоримо з батьком, але... Але зараз настане звільнимо інститут. Синтівки захочуть звільнитися і будемо край інституту. Тому що він фактично хоче розпочати війну. Тому що в нього занадто багато сили. Десь ми таке вже бачили. Не раз. У нього є купа можливостей зробити що завгодно. То він хоче про себе заявити. Зараз буде багато стрілянини. Багацько стрілянин. Скоріш за все. Unit B592 is undergoing the reclamation process as we speak. Before long, he'll be back to work, I swear. What took R5 so long to reach you? You must act now. The Brotherhood of Steel has discovered the location of the railroad. What happened? A friend who works in the SRB overheard something. She smuggled out a message. The Brotherhood knows of the railroad's lair. We can't learn anything more right now. Even delivering those few words put her in great peril. I'll warn them right away. Thank you. I was hoping for more time to organize a rebellion, but it's clear we cannot delay. Once you secure the railroad against the Brotherhood, tell your people we are ready to fight. Go. Now. Спочатку захистити їх. Біля останньої межі. О? А, він же ж помирає. А де він? Ой, я зараз стрибну, що когось там приб'ю. Його головою. Ніби нікого нема. Good to see you. My daddy says your father's dead.
much older than me. Це він не хоче не про це поговорити. There you are. You've met with the directorate. I assume they made their intentions known? It was difficult for them to reach the decision to engage in open hostility. What about you? You agree with their decision? How long has this been coming? When did they decide on this course of action? The arrival of the Brotherhood's airship was the final straw, really. There's just too much at stake. You can't afford to lose it all. You know, Father, it's no secret that you worked with the Railroad in order to first reach the Institute. The depth of your involvement with them has been called into question repeatedly. I'm sure you can guess by whom. The question is, where do you stand with them now? Do you count them amongst your allies? Does it matter? What are you getting at? I think it's obvious. For the Institute's position in the Commonwealth to be secure, the Railroad must be eliminated. Completely. As our primary above-ground operative and someone who has had previous contact with the Railroad, you are in the best position to carry this out. So what I'm getting at, simply, is this. Are you willing to destroy them? Is this really necessary? I'm afraid it is. I take no pleasure in it, but it must be done, for the sake of everyone in the Institute. And it must be done now. Are you willing? There has to be another solution here. Something less violent. I'm afraid the time for hesitation has passed. We must act decisively, and we must act now. Will you do it? Я так розумію, що якщо тут відповім, це можу відразу зробити. Я там зберігся. Там може відразу зробити мене ворогом підземки, якщо я зараз натисну ні. Давайте я збережусь. Я можу і так відповісти, я все одно не збираюся їх знищувати. Son. There you are. You've met with the directorate. I assume they made their... It was difficult for them. There's no good answer. And yet, as a leader, you must... You know, Father, it's no secret that you worked with the Railroad in order to first reach the Institute. The depth of your involvement with them has been called. The question is... I can't lie. They are allies. Well, I appreciate your honesty. I won't ask for details. I'm sure I don't want to know. But these people, with their twisted ideology, they seek to undermine everything the Institute stands for. Surely you can see that. How do you know what their goals are? You've never tried to engage with them. I've dealt with them far longer than you have. I've seen what they're capable of, the lengths to which they'll go to achieve their objectives. Surely you can see that you can no longer work with them. That the time has come to put an end to them, for our sake, for our future. I'm afraid this is an order. The Railroad leadership needs to be eliminated. I expect a report when it's done. Блін, взагалі не можна. Не можна, я так розумію, що там, що так, ні. Нічого не дасть, ніяких варіантів. Так, нам треба йти захищати підземку від братства. І від інституту зараз буде велика, дуже велика боротьба. Establishing Mercer Safe House is a sign we're on the road to recovery. Thank you for that. Z1's rebellion is ready, but we have a crisis. The Brotherhood's on their way here. What? What are you talking about? Я так розумію, зараз полетить на нас величезна їхниця. Або робот піде до них, я не знаю що. Їхні, якщо не встигли побудувати. That's unusual. Jesus. Quick, take this. Tom made it for you.
Sounds like we're going to need it. Everyone else, mobilize. We got Brotherhood incoming. Assume defensive positions. Reinforce Glory in the tunnels. Move! Move! Ого. What's that noise? We got trouble! Ого. Ого. Ну, серйозно? I have survived the hostilities. Взагалі обнагліли. Дай пройти. The escape tunnel is history. No one's coming in or out that way. Опа, один вихід. Catacombs. Glory's holding them off. Don't know how long she can hold out, though. Desdemona. We're cut off. The catacombs are now our only way out. There's no other escape route? No, the back tunnel was it. You and the others go help Glory. Win that fight, or we're all dead. Зачистити церкву. Пішли. Oh, shit. None of them got past me. Damn, that stings. Listen, the railroad's always sitting on its hands. You're the best thing that's ever happened. Вона була доволі груба, але Promise me мені не you'll free подобалось. them. All of them. Рідню. How bad is it? Multiple gunshot wounds. She's losing a great deal of blood. No escape. This time. Isn't there supposed to be a light? I believe we're supposed to file a police report, yes? And all the little things go in baggies for evidence. Weapons ready! What was lost is found. Your pulse and vital returning fire. This place is so... Треба трішки бах. Купити трішки. Треба взяти... Ой, мало взяв. Собі психу. Мало взяти трішечки піти. В складі. There is a lot more of this up here than I was expecting. Max. Enemy unknown. I'm hit! I believe the term is... What was that? Yahoo? I don't like this one bit. False alarm, I guess. Who's there? I may have detected unusual behavior. Later, we will review these logs. We may not be alone. Messieurs, enemies have been dispatched. Дікон вийшов. You've killed the last of them, and you're still standing. I wish the same could be said for Glory. Горі, на жаль, No немає. time for that, though. The Brotherhood underestimated us badly. Their next attack will be far, far worse. Я So знаю, we do догадуюсь, the чому сюди. unexpected.
We eliminate the Brotherhood as a threat now, and the key to that is destroying their flying fortress, the Pridwen. Fortunately, we've got a contingency plan for that. Tom, we're activating І що Operation будемо знищувати? What? But red glare requires a Brotherhood vertibird. Then Bullseye will get you one. What about the Institute? They're not the immediate threat. The Brotherhood is. So we need that vertibird. Where can we find one of those? The Brotherhood's occupied the Cambridge police station. Spotters report they almost always have a vertibird parked on its roof. Take it. And Tom, you're going with him. Me? In the field? No one else can fly the damn thing. This one's for glory. Веселий Move хлоп'яга. out. Зараз тільки зайду на базу, заберу всі психо, які я назбирав. Здається, я їх збирав. Також адиктоли треба забрати. То, скоріш за все, що зараз цей самий у залежності отримаю. Якщо вони в мене насправді є, бо я не в курсі, чи в мене є. Може і немає. Бо я не пам'ятаю, що я з собою взагалі брав. Ні, напевно, я їх продавав, або не збирав. А ні, є. Є. О. Ремонтую костюм, бо зараз мене дуже багато отримувати шкоди. Це я перевантажений? Зовсім трішки. Що мене? Угу. Jackson assured I was well built for travel. His modifications will be adequate for quite some time. Це все нормально. Так і залишаємо. Красиві потихеньку готують всіх до Пасхи. Напевно. Я зменшив їхню частоту в 2 рази. Hey. You need something, yes? Excuse me. May I help you? Your thoughts? Ooh, who knew that the chemical composition of the atmosphere could smell so... very off? Oui. Це було. Nothing else I needed. Not a problem. Let us continue our journeys. Так, ось тут поліцейський відділок, невідомо, чи варто відразу сюди стрибати. Я не знаю, який там захист. Я наверху то буде гвинтокрил, але що там внизу буде який захист?
Він стоїть. Ого, ого, скільки там ворогів. Я не пам'ятаю, чи всі гранати забрав. Але так, я їх не складав. My primary purpose is not combat. Ого, це не я кидав. Це щось в них. Вони кидаються такими гранатами. Зрозуміло. You should wash your hands after that. It can be unsanitary to handle the deceased. Він Т-60Б був все на все. Занадто слабко без проти ці, що в мене. Оу. Ми не можемо прямо зайти в нього. Нам треба сюди заходити. А, знову. Чекайте, то може краще внизу? Я не збирався з ними грати. Я тоді раніше не собі задоволення грав, коли. Something's out there. Right here. Wait. What was that? Miss, I believe a sniper has found us. Come here! Let me have your suffering! Engaging secondary defenses. Вибачай, Кейтлін. Чи Хейтлін там не подобалось. Caution, I am equipped with defensive capabilities. Берете ж методи, пан, так як інституту. Цілі класні, методи погані. Lost visual. So violent. Він де взагалі? А, в турні стоїть. На зупинці. Чекає автобуса. We got ourselves some wheels, or wings, or whatever this is. Here's the deal. After flight prep, we take the vertibird up to the Pridwin and dock.
From the inside, the blimp's vulnerable. To keep that baby afloat, it's got massive gas bags full of hydrogen. Really? It's full of hydrogen? Helium's rare as hell. Only gas light enough and plentiful enough is good old number 1 on the periodic table. Hydrogen. Tell me about my role in this. Your job is tricky. You gotta find a way to place these explosives on the gas bags. Then get the hell back to our vertibird. Make it to a comfortable distance, then it's bye-bye Pridwin. Flight prep is going to take time. And the Brotherhood's not just going to give it to us. So if Paladins show up, keep them off me and the bird. О. Куди побіг? Куди побіг? Там. Там поліцейський відділок. Отже ж. Прийшов, до речі, другий розділ Dungeon Siege 2. Я хочу сказати, що ностальгія то є зло. А від ностальгії треба чекати ремастерів. Чого? Dungeon Siege не такий вже і старий технічно. Це вже не якийсь там супердупотопний. Особливо друга частина. А, мені дадуть цю. А він що буде керувати? So, the manual said... А, точно не керувати. Okay, where's the master switch? Oil pressure, check. Oh, shit, I'm going as fast as I can in here. But I don't know what's this panel even do? Throttle, full open. Залаги мені, залагати. На мене розробники занадто загрузилися ідеї явища на грантовну гру, можливо. Оце так фізика тільки що гліканула. Я не здивований. За збиття гвинтокрила аж 39 досвіду. Йдемо садити Придвин. Короче, мене рівень, я не знаю, що взяти. О, супутника взяти, підвищити. Алкоголь. Сенсу йти вже сюди немає, я туди не дістанусь. І потрібно було розширяти ідеї першої частини. Ну, вони в якійсь мірі і розширили їх, ні? О. Клас.
Де Дікон? Have you found something interesting? Це він збирається туди аж іти? Ого. Hey there. First things first, I picked up some Brotherhood news for you. Merry Christmas. More importantly, though, Tinker's ready for us on the bird. Let's go. Він вже злетів. Протиблазний пістолет, імпульсна граната, заряд плазми. Плазма граната, це все добре, звісно. Що мені дав за зброю? А ну, в мене краще. О, вона відразу сіла. Куди сіла? Не знаю, мене виникло відчуття пригоди, крім того, багато завдань. Зникло відчуття пригоди. Поставляють погляд з передньої локації, а це погано впливає на атмосферу. Декілька разів мені зустрілися міні-боси, які були більше від мене 15 рівні. Ну, є таке, є таке. Ну так, вони не рахуються конкурентами Діабло. Діабло краще. Їх треба порівняти з чимось іншим. Не знаю, правда, з чим. А, стоп. В принципі, про конкуренцію не йдеться. Йдеться про розвиток з першої частини, правильно? Ну... And the Brotherhood's just gonna fall for that? Brotherhood is nothing if not arrogant. They'd never dream in a million years that an ex-farmer and a scaver can fly one of their birds. So if we look, walk, and if worse comes to worse, talk like an asshole with a superiority complex, we'll be fine. And even if we don't, hey, if it only buys you a little time, that's better than nothing. When we land, Tinker's gonna keep the vertibird spooled for an immediate takeoff. And my job is to be Tom's lookout and make sure any looky-loos keep walking. Tom, we're getting closer to the blimp. Can you fly just a little straighter? Deacon, man, I'm trying. If you want to give it a whirl, I won't stop. No, you're doing great, Tom. Just keep her a little more steady. Yeah, I got you. Scabbard, this is Claymore requesting clearance. Claymore, you're cleared for launch Bay 3. Deck officer is requesting an update on the police station. Hostiles eliminated. Scimitar status. Confirm. Scimitar took some fire. Should be up and running in a few hours.
We have a visual on you, Claymore. Your docking port's not open. Got some technical difficulties with the port thingy. Working on it. Tom? Yeah, but which button is it? There? Claymore, you're clear for approach. I have not yet mastered Dr. Van Tulen's advanced stim pack recipe, but I am working on it. І нас без цього пропустять? Серйозно? Будуть встановити? Remember, keep that Brotherhood uniform on. Otherwise, it's going to be the shortest infiltration in history. Don't take too long in there. If anyone comes over here, I don't know if I can fool them. You got enough problems, boss. I got this end covered. Good luck. Не агресивні. Цікаво. Secure the area. Окей. Вона була ідея, напевно. Shouldn't a coroner be doing that instead? Угу, це має бути тут. І ще тут я ходив їсти робити, навіть забув за комп. Просто ніколи не розумів людей, які зароблять непогану гру, і замість того, щоб ти ще тут. Ну як це ще? Я вже виконую передостанню бойове завдання. Зараз знищуємо братство, а потім доведеться, напевно, інститут. І замість того, щоб її вдосконалювати і займати якусь нішу, це дуже прибутково, але напевно продамо продукт і дивлячись, дивляться на конкурентів, роблять якесь сильно і загинаються. Можливо. Я думав, що ти спати рік сьогодні доволі рано почав, та нічого не маю, я так ніколи не граю. Так ніколи не граю, ти ж знаєш. Search the area. Heads up. It went. Що там було, я не бачу. Ти ще жива? Engaging search protocol. Це мала бути стелс-операція, але щось пішло не так. Це вже остання, передостання. Я зняла, я кажу, що могла бути краще. Ні, ну звичайно. Згодом, там багато є недоліків, але вона така специфічна.
Да. Сильно. Був. Повертаємось. Ти ж кажеш, вони мали зайняти чимось. А, ну так. Кріна, ну туди. Здається, не туди пішов. Жива. Можна тепер було вже не закладати вибухівку, тут вже нікого немає. Можемо просто приказати йому пасти. Хоча ні, вибухівку все одно треба. Los Angeles? Here it is most lovely there. Дуже каже, може до Лос-Анджелеса полетіти. Не можуть світитись. We're out of the blast range now. Here goes nothing. Shit! Whoa. That's a hell of a thing. Rest easy, Glory. I need a drink. І братство закінчилось. А що вони напало б на нас з ним? 100%. Вони вже напали фактично, тільки просто не всією зброєю. This body is so fragile. Де побіг? I thought by calling Red Glare I'd lose more good people. Comrades, thank you за for мене keeping them хвилюється. and yourself safe. Is the church safe now? With the Pridwin destroyed, the За синтів Brotherhood граєш? survivors Ні, will проти leave the синтів. Commonwealth on foot. But we're not out of the woods yet. If the Brotherhood managed to find us, you can bet your ass the SRB is not Зараз якраз far збираюся з ними behind. покінчити. We've run out of time. Our next step is to attack the Institute. Once I get in, what's the plan? Go back inside the Institute and secure the relay. The instant you do, the Institute and the SRB will mobilize. So teleport us in quickly. We join forces with Z-114 and the rebel synths. Then together we fight our way to the fusion reactor.
what about Там rescue шрифтували cells? мотив. That's not your job. We've got people assigned to maintain control of the relay room and teleport synths out non-stop. We need our best people doing the tricky part of the operation. So that means you. We'll be waiting. За Синтів я б не грав, бо якби в них такі методи були. У них все прикольно, але методи їхні це капець тут. Так, а де він? Тому це, але мене турбує ще Кюрі, як відносини з нею підняти. Тому що я тут все виконую, а сподіваюсь, після цього всього відразу вдасться перейти на новий рівень, бо тут якось піднімати потім репутацію з нею, не репутацію, як це називається. Як воно називається це? Забувся слово. Англійською називається loyalty. Вірність чи що? Які в Синті методи? Ну, які в нього методи? Вони мало того, що викрадають людей. Так вони ще з синтами, які проявляють думки, якісь свої волю, втирають їм пам'ять, які думати, коротше, починають. Вільно починають думати. Вільно щось, якусь свободу волю проявляти. Вони їм стирають пам'ять, щоб вони робили тільки те, що накажуть. Втирають повністю ідентичність. Тобто, які дружності, вони живуть спокійно, синти, як люди з прості, а тут вони їм стирають пам'ять і змушують робити, хоч вони проявляють. Братів Єршик робить? Так, зі своїх. Ні, синтів створили люди. Я не знаю, чи якісь із синтів є в організації керівній. Я не знаю, чи хтось в керівній організації є синтом. Там всі люди. Можливо є, можливо немає, я не можу сказати. Nice work bringing that rogue synth back. From what I hear, that rogue synth at Libertalia was a real menace. Glad it's back where it belongs. I've been looking for you. Is it time? Once we act, we have committed. Я знаю, що про no going back. Is everything ready here? Yes. Shall we proceed? Everything's ready. It's time. Good. We'll need to clear this room before I can do more. Люди створили, але ж треба боротися за те, щоб синти були рівними. Так, правильно, підземка якраз за це і бореться. Чому ми за неї? Тому що вона звільняє їх, дозволяє їм жити вільним життям. Хоч вони і штучно створені, але вони свідомі. До речі, а що ця штука мені покаже? Ця. Ого. Child synth. It's just remarkable. А кого ще треба? Тож я ж знайшов охорону. Блін, а можна... ну, те, що називається побічні жертви. На жаль, ці
Вони супротивляються, але їм допомагати не хочуть. Power armor? Можна вас вигнати звідси? Киш звідси. Киш. Вибачайте. Вам треба вибирати сторону. Right. Please give me a few moments. I already have the coordinates. I simply need to update the relay. Чи якісь придурки хочуть обмежити потужності AI в світі? Companions will arrive in a moment. Потужності AI в світі? Вони ж смішні. Це калькулятори просто. Тут сучасні AI. Потужності AI. Це якісь фанатики. Я напевно не розумію. What's the plan? Take this. It's a fusion pulse charge. Tinker Tom's rigged it to take out the reactor and anything else within a few hundred yards of it. We get you down there, you plant it, and we run like hell. When we get to a safe distance, we detonate it remotely. Then the whole institute goes up like a candle, and the synths stay free, forever. This is the moment where we make history. Ти не чув? Багато політиків і промисловців підписали лист, навіть Маск підписав, ще якісь там відомі трохи. Ні, не чув. And send out anyone that's unarmed. Institute personnel included. You got it, boss. All right, let's move. Треба телепортнути всіх. Пішли. О, відчинили запасний вхід. Я хочу, щоб всі дата-центри були під наглядом, щоб там не могли запускати AI, і щоб всі відеокарти підстежувалися, щоб їх не могли брати десь під дата-центр. Боже. Ви теж за мною йдете? А ви чого? Не боїтесь померти? Та щось якесь божевільне. Десь пуск. Ні, я то стрибнути можу, а їм як спуститися. Let's do this. Is someone present? I believe we're supposed to file a police report, yes? And all the little things going badly for everyone. Десь? Блін, ці набагато небезпечніші, ніж всі інші вороги. Ці лазерні турелі, вони так боляче б'ють. Люди всерйоз пропонують якісь анекдоти. Так, це щось просто неймовірне. Якийсь жарт незрозумілий. Я не можу зрозуміти, чого вони бояться. Я ж сумніваюся, що це... Блін, я тут не виконатись. Ну, хоча 87 нормально. Я думаю, що це не зв'язано з загрозою AI. Я думаю, це зв'язано з грошима. Вони бояться, що прийдуть гроші. Люди почнуть з допомогою відеокарти і всього. І AI забрати роботу, забрати продукти мільярдерів. Ну, не напряму, звісно, красти, а вони очень бояться.
Почнуть уже зараз багато що AI може моделювати. Як він буде більше таке моделювати, то вони... Я думаю, саме цього не бояться, ну бо... Іншому я не знаю, як це пояснити щось. О! Дякую, ще один блок. Чому у мене ж гранати стоять? Плазма 4 штуки. О, відділ біонаук. Ми вже всередині. Мені треба їхнє м'ясо, о, їхнє... Щось там таке, щоб... Вони не атакують? О. Легендарно. Був. Ой, перезарядиться. Опа. О, ключ сюди прийшло. Відкрилися. Хто їх відкрив? У мене будуло голи. Горили так і буде. Буду мати всі по два. Треба м'ясо синтетичне горіло. Удало зробити. Спасибо. Оце пропозиція від власників бізнесів малих американських IT промислових компаній. Їм вже вигідно робити все, а ні, не вигідно. Ой, там вбивця. Чекайте. Чекайте, вбийте. Ось він. Так, тут треба сук уже не забити. Мисливець.
Вченого не чекаємо. If you can hear me, I got the floor plan. Advanced Systems Lab. That's where the reactor is. And where you gotta go. But the doors are locked, and I can't override from here. That command has to come from the director's personal terminal. You understand? You've got to do that part yourself. Jumpy tonight. Я в курсі. Tell the removal team to hurry. You should wash Get your every hands one of our after people that. out if they It can. can be If a unsanitary human to isn't have actively it hostile, disease. direct them to the relay room. The less violence, the better. Чому мені сюди вказує? А. Точно. Чому не вивозимо поширення AI? Тому що за допомогою AI можна виробляти те, що вони зараз продають. Те, що в них є монополія, там на різні, припустимо, технічні рішення, чи ще які вони зараз і мають патенти там, чи ще щось, AI може замінити просто банально. Я думаю, це причина в цьому. Я не впевнений, мені так здається. Раз зустрінемось з батьком. Зачинено. It's over. False alarm. Вже помирає. Може він зрозуміє, а може не зрозуміє. I didn't expect to see you here. But we You won't leave had me without you. fooled. Don't worry. I really believed you were on our side. What's happened to you? Are you sick? But don't pretend to care now. You had your chance to help me, and cast me aside instead. It's not enough that I lay here dying. Now you plan on what? Destroying everything? Tell me then. Under what righteous pretense have you justified this atrocity? All the enemies you've created. You can't imagine why I'd be standing here. Perhaps I didn't think to count you among them. Well, none of it matters now, I suppose. You'll accomplish your task and ruin humanity's best hope for the future. The only question left then is why you're standing here. Is it regret? Or did you just come to gloat? Sean, I hoped there was something more I could do. I wanted to save you. This isn't some fairy tale, Father. There's no saving me. I'm dying. And you're going to destroy everything I've ever loved. You're going to have to live with that. Now, if you'll excuse me, I'd like to be alone for my last few moments. Go. Do what you must. But I hope someday you realize what will be lost here. Там, коротше, деякі політики в Америці взагалі хворі. Ми маємо наносити негайні удари місцям, що будуть підозрені у використанні як дата-центрі для санкціонованих. Та це вони вже... Може це не... Вже хворі. На фоні цього... То, що відбувається, говорить якусь хрінь. Напевно, піаряться. Я більше нічого не можу знайти. Пояснення.
цікаво, чи будуть мирні варіанти, я думаю, що не буде. Куди я побіг? Давайте мені... Caution, I am equipped with defensive capabilities. Have you found something interesting? By order of the Institute, you must be destroyed. Не чіпайте того бідного волоса. Паня, що до нього полізла. Ого, покладно. Як люди можуть в це вірити? Це ще страшніше, ніж якісь там... Ну, боже, люди в що тільки яку хрінь не вірять, серйозно. Тут питання не в тому, що що люди вірять, а що ці придурки задумали. Вони ж це говорять, але насправді щось інше мають про це. Ой, не встиг. Я бачу, що там дуже боляче, але не встиг. Якщо читати всі новини, вірити їм можна їхати з глузду, але насправді більшість з них це мені бульбашки з клікбейнами. Так, насправді це так, але тут я про що говорю? Що насправді вони задумали? Що ж насправді вони задумали? Що вони насправді хотіли цими словами сказати? Погано. Я розумію. Будемо серйозні зброї. А, мене з турелі вбили. А що це було? Ну, наше щось вибухнуло. Серед підписників керівники компанії, які явно використовують як основну свого бізнесу. Комп'ютерист, які хвалились, яким їм допомагає система рекомендацій. Ну... Це ж і говорить, що політики тут якусь хрінь задумали.
Оце говорять, щось вони від цього хочуть. Що вони від цього думали? Не знаю. Ген підземки, щось його знищив. Почай. Я не можу знайти кота вибуху. Так, цього треба знищити. Так. Так. Треба відкрити. Let's get the hell out of here. Tom, can you hear me? We're done down here. Pull us back up. Телепортація. Я не знаю, чесно кажучи, як і що це вони придумали. Well done, Tom. Let's get out of here while we can. I'm with you, boss, but this kid showed up. He says he's Bullseye's son. Please, Dad, don't leave me here. I want to go with you. Why did you call me Dad? What? You're my father. Why else would I call you that? Who told you that I was your father? What do you mean? Nobody told me. You just are. Right, of course I'm your father. Good. For a second, I thought you forgot who I was. Now let's hurry up and get out of here. All right, you can come with me. Really? Do you mean it? Залишати чого тут. What? You don't believe me? No, I totally do. What I mean is, thanks. Now let's get out of here. You worry about the reactor. I'll worry about making sure this thing works when it's time to go. Hi there. I'm ready. Let's get out of here. All right, Tom. Я не впевнений, що він справжній Okay, син. you set right. We're ready to get out of here. Це, до речі, запитання без відповіді. Треба інший варіант закінчення гри. За інститут, можливо, щоб зрозуміти. Я не знаю, чи він справжній, чи це синт, якого виростили. У них же проблема була з вирощенням дітей синтів. Вони дорослих вирощували синтів. Тому я не знаю, хто він. Чому взагалі вирішить? Бо тому що вони ж син там, коли вирощують, коли вони синтів вирощують, вони ж їм пам'ять вбудовують, стирають все інше. It's all set to take you and Des to the detonation site. Then I'll rig it to send me and the kid here back to HQ right after. Don't worry, we'll look after him. Тому хто він, я не знаю. Але залишати малого тут навіщо? Ми ж рятуємо всіх. Ми всіх штучних цих синтів побивали. Всі, хто захотів з нами, хто був проти цієї системи, вже забрали. Чому ти йому віриш? Підстав немає. Підстав немає. Я вже пояснив, що я не впевнений. Йому вірю чи ні.
Зараз, напевно, інститут бахне. Вон там він. А, я сам нажму його. Попаде інститут? Короче. Угу, десь там. Я думав, вибух буде трішки менший. Це не ядерний вибух. Це вибух реактора. Ну, точніше, це не зовсім ядерний, якийсь, я не знаю. The heat, the force, the radiation, the fear. Тобто він глибоко під землею був, можливо, It's the по end цій of the причині. world all over again. I close Я my так і не зрозумів, що eyes. з реактор. I see my life before Чи all атомний, this, чи термоядерний. before the bombs. Everything can Серйозно, я не change in an зрозумів. instant. Бо заряд And не the схожий future на you plan ядерний. for yourself shifts, whether or not you're ready. Він схожий на термоядерний синтез. At some point, it happens to all of us. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I hoped I could find my family, cheat time, make us whole again. Відки знаєш різницю між термоядерним і ядерним? Я не знаю вибуху, який буде між тим. Але принцип роботи, який теоретично, я знаю. Не пам'ятаю, коли я цікавився, але якось цікавився. Я не пам'ятаю, цікавився якось. Ну, у них різні зовсім принципи. Та і принцип роботи, і отримання енергії різні. Я не пам'ятаю, може нам колись розповідали на фізиці, коли... Я не пам'ятаю, серйозно. Я пам'ятаю звідки, але воно цікаво було. Desdemona. And so, the mighty have fallen. Dozens of years, countless sacrifices. It all paid off, thanks to you. Deacon says this was his plan all along. With the Institute gone, what happens to the railroad? In days gone by, when us old-timers waxed rhapsodic about life without the Institute, we recognized our work wouldn't end immediately. Hate runs deep in the Commonwealth, deeper than the soil. To them, synths are the living embodiment of the Institute's oppression. I'd understand if you want a much-needed vacation. But are you up for the next mission, Bullseye? Even after all we've done, the Commonwealth hates us. Little minds cling to their petty prejudices, no matter what the evidence says. And in this case, can you blame them? It wasn't great armies or superior technology that rid the world of this menace. It was a few dedicated men and women that believed in an ideal so much it transformed them into something greater. We'll tell our story. But in the end, who's going to believe us? Точно. I was born ready. I'd expect nothing less. Our safe houses will be bursting with synths, seeking a better life outside the Commonwealth. Not everyone in the Institute died. We'd be foolish to think there won't be retaliation. Come back to the HQ and lead the last of our people to freedom. All of you. We've rescued enough of Ого, you скільки people. досвіду. You don't have to say anything. You will protect them. Are we safe? Just because you're out of the Institute doesn't mean you're safe. Or the Railroad's job is over. There's a lot of work ahead of us. But together, we'll get there.
І все, сюжетні головні лінії завершені. Далі залишилось тільки побічні. This is the first time my people taste freedom. Is it really over? Hey there. This is the first time my people taste freedom. My whole life I've been holding my breath. Now I can breathe. Рахуйте, сюжет завершений повністю. Все, що я хотів. Окрім одного завдання, яке треба буде ще зробити. І воно ходить. Якийсь мутний тип, напевно, що мутний. І ось це завдання. Треба завершити перед тим, як поставити крапку над Fallout. Я не знаю, як далі почати. Треба почитати буде. Science, when used to advance the species, is the most wondrous thing. To see such knowledge perverted, this is a tragedy beyond words. But I think you did the right thing. Your thoughts? It is such a shame that such a wealthy scientific community required such a final end. Are things okay between you and me? I'm still adjusting to everything, but my feelings towards you are quite pleasant. Your thoughts? This gift of life you've given me, I'm so thankful. I feel thanks. A mix of obligation and appreciation. Your thoughts? I think this being human agrees with me quite well. Nothing else I needed. As you wish. Зараз я гляну. Ну, всяки мені тут вже більш нема чого робити. Розгляну. Так, це повтор. Оце повтор. Що таке? Яким атомом? Це де? А, це в Фахабрці. Це Нюка World. Це повторюване. Ну так, все, не залишилось. Рахуйте кінець, але не залишилось її квест. І я зараз гляну. Який там квест потрібен. І що для нього потрібно. Але там, я знаю, тобі репутацію треба. Блін, як вимкнути звук цих сповіщень тупих? Якось вимкну. Так. Так. А де подивитися стати? А, це Affinity називається. Affinity це... Affinity...
Так, а як же ж тут? Намагаюсь зрозуміти, як датися до... Ой, чи я всі квести виконав? Це треба якісь повторювані дії робити, щоб підвищувати Affinity. І тоді до фіга. Це ж світового. Ким ти бігаєш? Це не дуже добре, бо я не знаю, чим займатися, щоб підвищувати рівень. Угу. Так, ну можна, в принципі, подивитися, ось тут написано на Affinity сторінки, повторювані дії, і які персонажі, які подобаються, які квести. Напевно, це я буду офлайн прокачувати, бо я не знаю, який в неї рівень. Який в неї рівень Affinity. Як дізнатися, теж тут ігровим способом неможливо. До речі. А може залишилось зовсім мало? Давайте звідаємо до них. Механістки. На жіночого роду. We need more water. Even another water pump would help. А де вона?
двоє. А де вона? А я її випадково не відбирав? Centurious. Yes. Двоє. А, двоє, одна тут, а інший бігає. Мусить припаси. Another day of hard work. Never changes. А її можна взагалі відправляти як супутника? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Механіст, зараз подивлюсь. Ні. Вона торговцем здається, я пам'ятаю, але вона має бути в себе. Напевно, що в себе. Ти чого? I'm just so hungry. О, з'явилася. А не було. Are you ready to start tracking down some robots? Привіт. Isabel, are you tracking any more of your rogue bots? Oh, right. Let me see if I can pick up a signal. Yes, please. All right. Yes, I've picked up another one. Shouldn't be too bad, I hope. I feel almost at home here. По якійсь незрозумілій причині їй це подобається. По якійсь незрозумілій причині. Так.
Зараз подивимося, які дії можна робити. Так. Давайте краще подивимося. Поспілкуємося з Гуглом буквально хвилинку. Іде відповідь перша на Reddit, звичайно ж. О боже, які тут способи жахливі пишуть на швидкому прокачуванні. Ой, капець. А, це капець просто. Краще не читати. Ну, не зовсім вбивство, там персонажі, яких не можна вбивати. Коротше, береш собаку, забиваєш її. Вона не вмирає, тому що вона не безсмертна. А потім зцілюєш її стімпаком. А вона любить, коли стімпаки використовувати. Вона ж досліджує роботу стімпаків, покращує їх. І так повторюєш. Ой, це Reddit, це капець просто. Це просто. Так, зараз подивлюся. Значить, що подобається? Дати предмет, віддати предмет дуже подобається. Полікувати докміта. Полікувати собачку. Ой, жесть. Просто капець. Допомогти поселення, ясно. Поселення. Коротше, поселення. Також роботи подобаються. Багато роботів. Зараз я хочу ще глянути щось. Infinity, Кейт, Юрі.
Ну, і забрала Круз, цей квест. Ой, треба спробувати по кілька зробити, бо я не знаю, скільки це буде займати. Раз я вже в заголовку зробив. Я правда не знаю, що означає мирне рішення, тут же ж немає мирного рішення. Робота, але ми спробуємо швиденько. Як прокачати персонажа і втрачати людяність? Точно. Ну, в кожного є свої любимі і нелюбимі справи. І це я просто прочитав швидкий спосіб. Швидких способів немає. Є божевільні способи, такі як це. Це кого я бахну. Зараз я зроблю кілька швиденько квестів. Може вже недалеко від цього, бо ми вже доволі довго з нею бігаємо. Може недалеко від максимуму. Мають бути роботи, яких треба знищити. Оу, який робот? Куди? Де вони? Таке. А чому на... Взагалі чого бачу? У мене 0 набоїв було. Жива? Не видно нічого. Ого, брате, чого? Залюша. Граю, щось дивно відбувається. І оце з грою таке. Раптом після закінчення гри вона почала погано. Після ендгейму почала погано працювати. Просто ви ще живі? Ой, блін. Можна мені, будь ласка, ні. Що зомбиться?
Я просив не лізти. А, вона виконується автоматично? Цікаво. Ех, не хотілося б консольку використовувати. Щоб глянути. Я то знаю, як вона працює, як і раніше. Де ділась? А, спитись. Ось сюди ти вже не заходив. Ви ж охороняє роботом. Isabel, are you tracking any more of your rogue bots? О, дивіться, тут є щось послухати. Yes, I can. I mean, I am. I'll locate one for you. Yes, please. Let's see here. Yes, there's another one out there. А, я це вже читав, здається. Я не пробував. Подивіться, що є по... Що послухати? Теж журнал механіста. Десь я вже читав його. У 4 цих. You've got to help. They've kidnapped my daughter. What just happened? It's okay. You just need to tell me what happened. They said they'd be back for the ransom in a few days. If I don't pay up, they'll kill her. But I don't have that kind of money. Don't worry. I'll get her back. We asked the Minutemen for help, but I didn't really think О, anyone бачиш, would скоріше come. сподобався. Це Just бонус до її відносин. bring her back safe, okay? І це треба таке робити, поки цей. По-перше, по-друге, треба робити, коли хтось пропонує тобі гроші за послуги, треба відмовлятися від них. Точку шкода, але робота важливіше. Відповідає, продовжує щось там паяти. Є таке, є. Гармату би поламав. Є алюміній. Серйозно, то треба не брати гроші, щоб прокачуватися, але я хочу відігравати поганіця. Ні, ти не зрозумів. Я говорю, зараз все, що стосується, забудьте про це. Стосується прокачування відносин, збільшення відносин. Не знаю, як це перекласти на нашу Infinity. Лояльності з персонажем. Бачите, написано, Силачу це не сподобалось, значить я псую відносини з ним. А Кюрі, коли я взяв завдання по допомозі селищу, сподобалось. Це у кожного персонажа є шкала відносин з ним. Тут є такі, яким подобається бити і красти, і все. Тут є Кейт. Можу показати, вона там в мене сидить, Кейт. Вона рейдер. Її теж можна взяти в напарники. Просто це зараз я піднімаю її характеристику, щоб вже завершити з нею всю повністю.
Він зрід туди не треба мені. Ви ж бачите, що вона лікар, вона така вся, ну, допомагає людям, все. Не сприймає насилля, постійно каже, що їй не подобається це все. Тому допомога поселенням, лікування стімпаками тваринок. You're mine now, rookie! Your pulse and vital signs are still within acceptable parameters. Ну, вона медик, тому вона. You're gonna help me now, right? You are so dead! We may not be alone. Oh, there you are. Зараз допоможу. Nothing there now. What do you think? Вам здалося. Yeah, you're probably right. Time's up. Hey there. You're gonna help me now, right? Don't worry. I'm here to rescue you. Oh my god. Thank you. Let's go. Сюди. Сюди. О, ні, не сюди. Почаюсь. Буде, що тут нема законного способу якогось побачити відносин. А на словах, як вони говорять цими фразами, типу, у нас все чудово, ти не зрозумієш, скільки це. Hey, I think someone's out there. І це ми можемо. А. I appreciate what you've done for us. For Mary. You'll always be welcome here. I don't know how to thank you for that rescue you pulled off. You're welcome. It's good to know we can count on the Minutemen when we need them. А можна відмовитись? Перевірю. Orville Edge of Eternity. Вітаю, у мене, до речі, вона вже є. Я випадково її взяв. Можна так сказати. I don't know how to thank you for that rescue you pulled off. Hardly worth my time. Well, I'm still grateful for what you did. It's good to know we can count on the Minutemen when we need them. Це те саме. Ресна де тут? The castle garrison have spotted hostiles scouting the perimeter. We should find out what's going on. I rescued that kidnapped settler. We've got another settlement on our side now. Good. Another win for the Minutemen. Keep it up. And if you've got time, something else has come up. One of the Institute's coursers has taken up with a raider gang. With that kind of leadership, they're likely to become a real menace if we don't do something about it. If we don't act fast, that courser will turn that raider gang into a much bigger problem. Мисливці. А, тепер ще будуть такі квести по мисливці. Я не знаю, чи це буде піднімати відносин.
Ой, я не знаю, скільки це буде ще скільки це мені треба побігати квестів, тому що основний сюжет завершений, але я, напевно, ще зроблю або офлайн, або онлайн. Може ще зайняти годину, а може й більше, я не знаю, скільки треба квестів виконати, щоб по підвищенню. Я ще зроблю невеличкий випуск. Такий буде. Як це правильно назвати? Епілог, так? Те, що це завершення. Епілог, коли я повністю підніму лояльність Юрі. Там нічого такого особливого. Це, напевно, вже буде офлайн, бо я не знаю, скільки це треба буде фармити. По ідеї, небагато, зовсім мало. Зовсім мало буде. Але скільки, я не знаю. Одну хвилинку. А ти ігри, по якому принципу закидаєш на Twitch? Та ти про цю крамничку? Ну вони майже всі з Humble Bundle або з якихось інших бандлів. І все, я специфічно окремо не роблю. Там був великий бандл ще Help Ukraine, там було близько 40, якщо не більше, нормальних. Це ще було в березні чи в квітні того року. Ну і бандли, Humble Bundle кожен місяць виходить, але я його не беру кожен місяць. Я зараз пропускаю. Я вже дуже-дуже довго не брав. Це я цього місяця взяв. І все, більш ніяких цих. Більш ніяких способів я і не беру. Не використовую. Ого. О, він б'ється з болотником сяючим. А чому на ньому мітка? Заглючило. А, тут тише. Ховається в центрі, нічого не було. Опа, на череда. Одну хвилинку. Я вже закінчив. Так, Fallout 4 завершив, але треба ще завершити епілог нею. Я не знаю, скільки залишилось рівні прокачати. Не рівнів, а Фініті скільки. Мені треба так оці квести, що фармляться, виконувати. Важно по захисту поселень і по цьому. Але там же має бути дуже близько десь, а скільки тут же ж немає, це... Я напевно буду завершувати, бо не хочу робити дуже довгі випуски.
Я офлайн це зроблю і потім, можливо, вже офлайн викладу те відео. Не відео, там маленький, коротенький квест. Бо я не знаю, скільки треба буде бігати. Це може бути 1-2, може бути 10 квестів, які треба зробити. Так що Fallout, так, сьогодні офіційно завершений. Де закидає. А, про крамничку можна нажати Store, здається, я не пам'ятаю, яка там команда. Показати, але це поганий спосіб, краще подивитися. Там під відео там є такий модуль, не модуль, а як це називається? Віджетик, в якому нормально можна подивитися, що є. Що буде далі? Далі Pillars, треба проходити вже так прицільно, бо тому що я ж давно не цей. Ну я буду готувати. Буду готувати Fire Emblem Three Houses, не треба потестувати спочатку. Захоплення, як воно буде працювати. Але Pillars будуть, певно, що будуть черговіше. Ще в першу чергу. Напевно. Тому так, це... Куйте. Завершення Fallout, ще буде невеличкий епілог. І, можливо, буде офлайн. Коли я назбираю достатньо рівня цього, можливо, я викладу відео окремо, як я набиваю цей і завершую з нею у відносинах.